सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਸ਼ਾ। खबरों का विस्तार करांगे पर सब तो पहले एक नजर ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਏ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਵਧਾਈ। 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਮਿਚੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਂਝਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੀਲਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਾਬਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹਮਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 243 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। WHO ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8,538 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 30 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਟਕੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੀਤਲ ਨਿਵਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 12 ਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਓਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 14 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਿਆਕਤ ਸ਼ਾਹਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਰੈਲੀ ਚਮਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਵਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 14 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵੇਟਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਹੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਤਬਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਮਿਚੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਲੇਨਲੂਡ ਹਾਈ ਵਿਖੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। The Esquimalt and Songhees First Nation. I'm joined here today for the regular briefing of Dr. Henry and Minister Dix to update on the state of COVID cases and a history of how we got here and what the vaccine program has been able to do for us to this point in time. I'm also very excited to advise that effective yesterday we have lowered the age for vaccinations to 12, so 12 to 17-year-olds are now available to register, to get a booking and get a vaccination. That's good news for families who will want to do this together as we increase our immunity in households and communities right across the province. This is an exciting time for us as we see case counts coming down, the burden on our hospitals lessening somewhat, and some light at the end of the tunnel. But I'm here today on a normal day for Dr. Henry and Minister Dix to talk directly to you to reinforce that there are public health orders in place. There are travel restrictions in place. Not to the beginning of the long weekend, but to the end of the long weekend. As a province, we've come a great distance over the past 15 months. Families, businesses, communities, individuals have struggled through this pandemic, and we have a little ways to go yet. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਬ੍ਰੌਡੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उन्होंने दस्सिया कि कैनेडा अंदर वड्डी गिनती विच इस हफ्ते वैक्सीन की खेप भेजी गई है। 2 मिलियन तो ज्यादा फाइजर वैक्सीन डोज की वंड बीते 3 दिनों विच कैनेडा अंदर की गई है। It's an honor for me to return to the agency. This organization has momentum. We are very much in the big lift. We are increasingly seeing high volume vaccine supply with a record number of vaccine deliveries this week. The National Operations Center is humming along like a well-oiled machine. Collaboration with provinces, territories, Indigenous communities, and other government departments has set a solid foundation for the efficient distribution of vaccines across the country. It has set the conditions for success as we begin to operate at scale. These relationships are important as we position to receive vaccine doses in the millions on a regular basis. This week is a big week for vaccine supply. Over 2 million Pfizer-BioNTech vaccine doses have gone out in the past 3 days alone. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਲਈ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਆਊਟਡੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੜਾਵਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Collectively, as Ontarians, we have saved thousands of lives, and that is thanks to your sacrifices. Today, we're seeing increasingly positive trends in key public health indicators. As a result, we're now in a position to look at a slow and measured reopening of the province. And working in lockstep with our public health officials, we have created a plan to safely reopen in the coming weeks. This is being done slowly and with extreme caution. That is the only way it will work. And it will be done through a gradual 3-step roadmap to safely reopen Ontario. Similar to the UK, Quebec, and Saskatchewan, we're taking a gradual and phased approach based on hitting vaccination targets. Minister Elliott has done a tremendous amount of work on this, and she will take you through these details very shortly. But it is absolutely crucial to understand how this plan will work and why we've moved in this direction with a phased 3-step approach. ओंटारियो ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
उन्होंने कहा कि इस दौरान पब्लिक हेल्थ माहिरां दी राय भी ली जा रही है। While now is not yet the moment to reopen the province, today we are releasing our roadmap to reopen. The roadmap represents a way out of the pandemic and provides a clear path forward on what will be carefully and safely reopened and when. It includes 3 steps based on the province-wide vaccination rate and improvements in key public health and healthcare indicators. When it is time to exit the province-wide emergency break, we will begin first with the settings that we know are the safest. Step 1 of our roadmap has an initial focus on resuming outdoor activities with smaller crowds, where the risk of transmission is lower, along with permitting retail with restrictions. This includes allowing outdoor gatherings of up to 10 people, outdoor dining of up to 4 people per table, and non-essential retail at 15% capacity. With restrictions in place, this would also include outdoor activities such as pools, splash pads, fitness classes, zoos, and religious services. ओंटारियो कोविड-19 एडवाइजरी चेयर ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਲਸਟਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Our picture today looks different. The direction of the pandemic has turned, and if we're careful and cautious, we can maintain this momentum. And this momentum is what gets us to a good summer. That's thanks to your work. You'll see in the data today that the numbers of cases and hospitalizations are falling. That is good news. But we need to temper this good news with the knowledge that our hospitals are still under incredible strain. Hospitalizations are decreasing, but the number of people in hospital with COVID-19 has just dropped below the peak of wave 2. And we still have a very high number of patients with COVID-19 in our intensive care units, and a high proportion of these patients remain on life support. Our hospitals remain at risk, and it's our care and caution that will bring them out of this risk. Let's talk about why we see a different picture today. Our vaccine rollout has been impressive of late. We'll show you data on that, and it is helping. And the public health measures, however taxing and frustrating, have helped stop the spread. ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ। The problem, what we're going through right now in terms of a global pandemic and the COVID-19 crisis is not the only crisis we're dealing with. Before the pandemic, we heard from so many people who said their biggest worry was they could not find a place to live. And if you think about finding a place to call home, it is probably one of the most important things in your life. If you don't have a home, every next step in your life, building a family, finding a partner, everything else seems impossible without having a place to call home. It gives you that security, that place to start from. And the reality is, before the pandemic hit, people couldn't find a place to call home. People couldn't buy a home. They couldn't even imagine renting a place they could afford. And now the crisis has made it only worse. So this is a crisis that has not gone away. The pandemic has made this crisis even worse. And we're talking about all people from all walks of life, whether they're young professionals with a decent salary, people who've got low income, people with no income, the homeless. Everyone is struggling. And that's why it's so important. And that's why we are committed to finding a solution. And what we've seen, and Jenny pointed this out, the Liberals have talked a lot about housing, have made announcements on housing. ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇੰਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨਾਲ ਜੂਝੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇੰਸ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। This government has a terrible record on reopening. We'll remember back in the fall, they brought forward their color-coded framework in which the metrics that they utilized were 4 times higher than what the experts recommended. Back in February,
The science table predicted that if the government rushed the reopening and didn't put in place extra public health precautions, that we would be in a very terrible situation. They predicted disaster, and lo and behold, the Premier ignored their advice and walked us right into this brutal third wave. In April, the Premier decided to close playgrounds and bring a police state into Ontario instead of giving us paid sick days for our essential workers. Mr. Speaker, well, since the beginning of this pandemic, our government's top priority has been the health and well-being of the people of Ontario. And since the arrival of the more transmissible variants to the province, which was actually what did lead to the third wave, we've continued to take the necessary actions to control the spread. But we continue to rely on the advice and recommendations of our Chief Medical Officer of Health, our Public Health Measures Table, and many other medical experts to review the science and the data and the clinical evidence to provide us with advice and recommendations on when we can safely start to reopen the province, when the time is right. एनडीपी पार्टी दी एमपीपी ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Speaker, this morning the Canadian Centre for Policy Alternatives released a new report that calls on this government to commit to ending private, for-profit long-term care in Ontario. The report notes that the main focus for private long-term care operators is making a profit for themselves and their shareholders. And they're willing to cut corners if that means bigger profits for them. We've seen this clearly throughout the pandemic, with many homes withholding PPE and not paying their PSWs and frontline workers a livable wage. Speaker, the main focus of anyone in seniors' care should be making sure seniors are safe and healthy. But that's not what's happening here in Ontario. And that's why the COVID-19 death rate in for-profit homes was twice the rate of non-profit homes. Need reports to tell us that we needed to make some significant investments into long-term care. That is why, of course, we started immediately back in 2018 to build long-term care beds. Look, I've said on a number of occasions, Mr. Speaker, the fact that the previous Liberal administration only built some 600 beds over the time that they were in office is completely unacceptable. There were 4 previous Liberal administrations that did nothing to build out long-term care, did nothing to refurbish some of the older homes, did nothing for staffing strategy. Look, what we're doing is putting 2,000 new nurses in stream, 27,000 new PSWs, 30,000 additional spaces, Mr. Speaker. This is an incredible step on our way to ensuring that every resident of long-term care gets 4 hours of care, a North American level of care, leading level of care, Mr. Speaker. We're well on our way to the best system in North America, and I hope the members opposite will support us on that. एनडीपी ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਮੈਰਿਟ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਭਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 76 ਪੈਰੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਪੀ ਸਟਾਈਲਸ ਤੇ ਚੇਅਰਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। उन्होंने आख्या कि ऑनलाइन लर्निंग नूं परमानेंट बदल बनाए जाने नाल सिक्ख्या दा केंद्रीकरण हो जाएगा अते ऑनलाइन लर्निंग नियंत्रित हो जाएगी ते स्कूल बोर्ड्स तो नियंत्रण खुस जाएगा। इन्हां सारिआं ने प्रोविंशियल सरकार वल्लों सिक्ख्या दे कीते जा रहे निजीकरण की संभावना उत्ते भी चिंता प्रगटाई है। एमओई के प्रस्ताव विच टीवी ओंटारियो नाल गठजोड़ उत्ते चिंता प्रगटाउंदिआं इन्हां सारिआं ने आख्या कि इस तरह की पहुंच अपनाए जाने नाल उन्हां नूं डर है कि सिक्ख्या दा होर निजीकरण होएगा। कमर्शियली पैकेज प्रोग्राम नूं तरजीह दी जाएगी अते ओंटारियो दे पाठक्रम नाल भी अजिहे प्रोग्रामां दा कोई बहुता वास्ता नहीं होएगा। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ विच इन्ना ही। देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी लई तुसीं बने रहो साडे नाल। छड्डी का टाइम टीवी ते धन्नवाद।